Hello everyone, this is Nevil Lalani and welcome to our YouTube channel Bright Coaching. Today we'll learn how to know which number is a perfect square. अगर आप ये चैनल में नए हो तो please subscribe our channel so that you will get all the educational related videos on this channel. Math, Science, SS, English, all subjects का videos यहाँ पे आपको मिल जाएंगे and that also with easy and step by step explanation. सो स्क्वायर रूट का मेरा जो पहला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और वो वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। सो वो वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़े ऐसे भी कमेंट्स आए हैं पर्सनली कि सर आप हमको ऐसी भी ट्रिक दो जिससे हमको मालूम पड़े कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि सर इतना प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि पेयर में अगर टू नंबर्स नहीं आते हैं और लास्ट में हमको पता चलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे अच्छा आप कुछ शॉर्ट ट्रिक दिखा दो। सो येस, आई हैव कम हियर टू टीच यू the short trick how to find whether the number is a perfect square or not. So let's go. So rule number 1, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो perfect square है। So we'll see all the rules. So rule number 1, rule 1, if the number has 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at its ones place, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमको दिया है उसका लास्ट डिजिट जो है वो अगर वो 0 हो, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, राइट। वो आगे दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, तो वो रूल नंबर 2 हम देखेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न कि जिसके पीछे 1, 4, 5, 9 और 0 ये 5 डिजिट हो तो वो पॉसिबल है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नाउ रूल नंबर 2, so rule number 2, if we have 2, 3, 7 and 8, if we have these 4 numbers at the ones place of any given number, then it is not a perfect square. It means अगर कोई भी नंबर के पीछे 2 आए, 3 आए, 7 आया और 8 आया तो वो perfect square नहीं है। So let us write that if the number has 2, 3, 7, 8 at its ones place, then it's not a perfect square. अंडरस्टूड। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल। अगर ये नंबर आए तो हम देख के ही बता सकते हैं कि भाई ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आगे आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली से कि भाई ये सर ये पॉसिबल नहीं है, और उसका आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वन मोर थिंग, परफेक्ट स्क्वायर हम किसे बोलते हैं? अगर जिसका स्क्वायर रूट हम निकालें और आंसर हमको पॉइंट में नहीं आए या तो फिर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए एक्सेप्ट 0, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर कुछ आया या फिर हमारा क्वोशंट मीन्स आंसर ऑफ डिवीज़न पॉइंट में आया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट नंबर 2। Now rule number 3. So if we have
the numbers like 1, 4, 5 and 9. Remember, if we have 1, 4, 5, 9 at ones प्लेस, उसका मतलब कि अगर ये इनमें से कोई नंबर लास्ट नंबर हो कोई भी नंबर का, तो नेक्स्ट क्या देखना है, देन द डिजिट एट टेंस प्लेस will always be even. इसका मतलब क्या है कि अगर हमको 1, 4, 5, 9 अगर ये नंबर आता है कोई भी नंबर के एंड में, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के यस वो परफेक्ट स्क्वायर है, बट सेकंड हमको वो भी देखना है कि उसके आगे का नंबर इवन नंबर है कि नहीं. इफ़ नॉट, so it may not be the perfect square. So I'll give you some of the examples. You can see here 18 square. So what is the meaning of 18 square? 18 multiplied by 18. So what is the square of 18? It's 324. So now let us see. We have 4 at ones place. Okay. We have 2. 2 is an even number. So according to the rule number 3, we got 2 at its tens place and 2 is even. So yes, 324 is a perfect square. Now I'll give you another example. 97 square is equal to 97 multiplied by 97 is equal to 9409. So you can see here, let us check what is the digit at its ones place, that is 9. Now we have to check the digit at its tens place. So tens place we have 0. So is 0 an even number? Yes. So ones place पे odd, I mean ones place पे 9 or tens place पे 0. So yes, it is a perfect square. I'll give you one more example. 95 square is equal to 95 multiplied by 95. It gives 9025. You can check here also. So at ones place we have 5. So according to the rule, yes, this can be a perfect square. Now next, even number. Now next, even number is at tens place. Yes, so both the conditions are satisfied. So this is also a perfect square. I hope you understood rule number 3. Now rule number 4. If we have 6 at its ones place, then the previous number, the preceding number to 6 will always be an odd number. So let us understand that. Let us write the rule. Digit at ones place 6, then digit at tens place will be odd number. So don't worry if you think that sir ये तो थोड़ा difficult होता जा रहा है, but don't worry, हम ये सब रूल को लेके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, राइट. सो वेट, विल गो अहेड विद दैट आल्सो. सो अगर हमारे पास 6 है लास्ट डिजिट, तो उसके पहले का नंबर ओड ही होगा. अगर नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है. इट मीन्स इट कैन नॉट बी और इट मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो you note this point as well. So let us apply rule number 4 with some examples.
So here if I say the square of 6 means 6 multiplied by 6 is equal to 36. So now, as we studied in rule number 4, if we have 6 at its ones place, if you have 6 at its ones place, तो उसका पहले का number means tens place का number it will be odd number. So 6 at ones place, so उसके पहले का number means tens place is 3, and is 3 odd number? Yes, 3 is an odd number. So let us see with the next example, 16 square. So 16 square is 16 multiplied by 16 is equal to 256. So here you can see 6 we have at its ones place, we have 5 at its tens place, and 5 is an odd number. So yes, this 256 is a perfect square. Now I'll give you third example. 56 square is equal to 56 multiplied by 56, and 3136 is the square of 56. So here again we have 6 at its ones place and 3 at tens place. 3 is an odd number. So yes, square of 56 is 3136, and this number is a perfect square according to rule number 4. I'll give you one more example. 24 square is equal to 24 multiplied by 24, and the square of 24 is 576. So here we have again 6 at its ones place, 7 at tens place. 7 is an odd number. Yes, so 576 is also a perfect square. You can note down these examples. Now let us understand rule number 5. So rule number 5 is if we have 5 at its ones place, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो, if a number having 5 at ones place and also has 2 at its tens place, then it is a perfect square. So now what is the meaning of this? अगर लास्ट नंबर 5 है और उसके पहले का नंबर means the digit at its tens place, अगर वो 2 है, then it is a perfect square. So let us understand this with some examples. So tell me, what will be the square of 5? So square of 5 will be 5 multiplied by 5, and it is 25. So you can see here we have 5 at its ones place, and before that we have 2 at its tens place according to rule number 5. So 25 is a perfect square. Let us see another example. Let us take 15 square. So 15 square means 15 multiplied by 15. So what is the square of 15? 225. So here also you can see that we have last digit 5, before that we have 2, and it is satisfying the condition of rule number 5. Hence this is a perfect square. Now I'll tell you to find the square of the given number. 25 square and 75 square. After solving this, let me know, are you getting 5 at its ones place and 2 at its tens place? If yes, please comment in the comment box. Now rule number 6, and that is the most important rule to check whether the given number is a perfect square or not. So let us see what is rule number 6.
rule number 6 is if the digital sum what is the meaning of digital sum? Digital sum means, for example, अगर हमको ये 25 दिया है तो digital sum means sum of all the digits, means addition of all the digits. So addition of all the digits means here we have 2 and 5, so this is called the digital sum. So what is the answer? 7. So 7 is the digital sum of 25. I hope you are now clear. Okay, so let us move next. If the digital sum of any number is odd, so this is a condition if the digital sum of any number is odd or 4 then it can be a perfect square. It can be a perfect square. So in rule number 3, 4, 5 we saw many examples of perfect square like 15 square, 14 square, 12 square. So उसका जो भी आंसर हमको आए. So let us take the square of 16 square, and what was the answer? 256. So what will be the digital sum of this? 2 plus 5 plus 6. So what will be the answer? 2 plus 5 7, 7 plus 6 13. Now you have to find the digital sum of this number also. So here we have 13. So can we do 1 plus 3? 1 plus 3, that is 4. So we are getting 4 also. And if you don't have, or if you don't find the digital sum of 13, so 13 is an odd number and the digital sum is 4. So both the conditions are satisfied of rule number 6. Am I right or wrong? So you can pause the video and you can write all the 6 rules. And if you think that sir ये बहुत lengthy जा रहा है, don't worry, I'll give you short all the rules. आप वो भी rules लिख सकते हो. So now at last we'll conclude all the rules. Let us understand one by one in a very short way. So you can write if you want to write. Now what is the rule number 1? Rule number 1 was if the last digit of any number is 1, 4, 5, 9 and 0, there is a possibility that it can be a perfect square. What was rule number 2? Rule number 2 was if you have 2, 3, 7 or 8 these numbers at the ones place or last digit, then it's not a perfect square. Now next rule, if we have 1, 4, 5, 9 at last digit, if 1, 4, 5, 9, if any of this number, अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट है तो उसका पहले का नंबर ऑलवेज इट विल बी इवन नंबर. Yes or no? Now next rule, if we have 6 as last digit, then the second last digit will be odd. हमने सभी एग्जाम्पल्स देखे थे जब मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा था. दिस इज़ वेरी शॉर्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड इन वेरी इजीली. नाउ लास्ट डिजिट अगर हमारा 5 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 2. अगर लास्ट नंबर 5 है तो उसके पहले का नंबर अगर 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. एंड लास्ट रूल, अगर डिजिटल सम कोई भी नंबर का डिजिटल सम आइदर ओड है या तो फिर उसका डिजिटल सम का लास्ट डिजिट 4 है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है.
you can pause the video and you can write these rules in a very short. So now with the help of these all rules, we'll check whether the given number is a perfect square or not. So let us see one by one. First one, 6084. 6084. So let us see the rule number 1. Last digit should be 14590 and here we have 4. So it is possible that it can be a perfect square. Now let us see the rule number 2. Last digit 1459, so we have 4. सेकेंड लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, मीन्स 4 के पहले इवन होना चाहिए 8. सो यस, हमारे पास 8 इवन नंबर भी है. सो आई से दैट दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम दिस रूल. इफ़ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं स्क्वायर रूट का. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने रखी है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं. सो माय आंसर इज़ यस, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज़ योर आंसर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट अस डू अनदर. सेकेंड क्वेश्चन इज़ 3969. सो लेट अस सी द रूल नंबर 1 अगेन. Last digit should be 14590. We have 9. So yes, this condition is satisfied for the rule number 1. If we have 9 at its ones place, second last digit should be even. So yes, even. We have 6 also, we have 9 also, 6 also. Okay, now last digit should be 6, but we should not have 6. With rule number 4, last digit should be 5, but we don't have 5. Next, last rule, the digital sum should be odd or 4. So let us check that also. Digital sum will be 3 plus 9 plus 6 plus 9. So I am solving by my method, easy method. How to add? This is 9, 9 and 3 plus 6 also 9. So we have 9 3 times. So we have 9 3 times, means 9 3s are 27. 9 3s are 27. Again, what will be the digital sum of this? 2 plus 7, and the answer is 9. So 9 is an odd number. So this is satisfying the conditions of all rules. It means this number is a perfect square. Now let us see the next number, 1959. So according to the rule number 1, in the units place, means ones place, we should have 9. So we have 9. So rule number 1 is satisfied. What is the next rule? If you have 9 but the digit at second, means the digit at tens place, means second last digit should be even, but here we have odd. So this is not satisfying the condition. So I say that this number is not a perfect square. What about you? You can check it by finding the square root. So this is not a perfect square. Now let us see the last number, that is 3844. So according to the rule number 1, we have 4 at ones place. Okay, that condition is satisfied. Second last digit should be even. Yes, that is also satisfied. Now let us check with the last rule. The digital sum should be odd. 3 plus 8 plus 4 plus 4. So 3 plus 8, 11 plus 4 plus 4, 8. 11 plus 8, 19. And if we add this, 9 plus 1, 10. And 1 plus 0, 1. So 1 is an odd number. Yes, this is satisfying the last condition. So this 3844 is also a perfect square. I hope now you would have understood all the rules, all the methods to find, to know that whether the given number is a perfect square or not. So all the rules will be applicable to 95% of perfect squares. You can check it by yourself. If you have any doubt, you can let me know in the comment section.